Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of business ethics. Today we are going to start the 5th lecture of business ethics, and in this lecture the contents which we are going to discuss, that is ethics, etiquettes and laws. Already we have discussed about the ethics. Now today in this lecture we are going to discuss that what is etiquette, or sometimes we are a bit confused between etiquettes and manners. So today we are going to make a distinguish between etiquettes and manners, and then we will discuss the connection, the link of ethics with laws, that what is ethics and how ethics is different from the law or laws. And then we will discuss the ethical relativism theory, that what is the concept of ethical relativism theory. Now when we are talking about, so mostly we are confused the term etiquettes, law and religion. Now first I will make the connection of morality or ethics with etiquette, then we will discuss morality ethics with law, and then we also will discuss morality with religion. Shall try my level best to explain the concept with the help of the examples. Already I have written down the examples to make your idea more clear. Now first we are going to discuss the concept of etiquettes with ethics. Now what it says. Now let's start. Etiquettes refers to any socially acceptable special code of behavior. It comes under the context of non-moral standards because its consequences are not of serious nature. If you remember, initially when I started the course I told you that there are two types of standards: moral standards and non-moral standards. तसास्तो यादी नमा तास्तो वे चे यो moral standards या non-moral standards. मतलब moral standards अगर standards चे हतमन बे follow को and they have the consequences, and they have the very strong consequences, serious consequences. While non-moral standards से थी, non-moral standards चे अगर standards दी कि if मुंगे follow को well and good, लेकिन अगर दूरा मतलब bad या मुंग वेते वेले शो चे non-serious consequences न लरी. No, us तक कम चे etiquette थे, सही शो. Basically it is a non-moral standard. If we follow, well and good. If we follow, doesn't matter. मतलब that's a harmful effect या harmful consequences नष्टरी. that's a मुज़िर result नष्टरी. like संग चे moral standards सी. नो से कदा वही etiquette चे कम दे या etiquette चे कम दे. that basically your non-moral standards सी. और the society सी the society code of behavior सी. Code of behavior mean actions of, for example, behavior. या for example code of your behavior. Now उस दा वही चे sometimes etiquettes are also connected or concerned with manners. देर खलक चते अगर etiquettes the manners हम हुए. Generally, broad terminology के etiquettes and manners दे तमुगा same हुए. like अक्सर मुगा वही उकरा चला दा से सड़े दा चे etiquette न लरी या दा से कस्ता चे बेखी manners न लरी. In the daily life, we mostly interchange the word etiquettes and manners. When from the business ethics point of view we are discussing the concept, the context, so then there is a bit difference between etiquettes and manners. Manners chikamdi, that is a bit more serious in nature as compared to etiquettes. Kamunga uguru no etiquette or manners chikamde da dwara chikamde mostly non-moral standards ke raji. Lekin manners chede अगर लग अगुई स्कोप चिकम दे अगर serious थे as compared to etiquettes. Now let me explain an example. The concept of this as a manner of etiquette you example sir explain कमा. Suppose मुंग यो dinner तचू यो dinner को is it? और dinner के मुंग यो order विल करो दिखाने वाला. अब what happened? खाना चिराला. Now I clear as a teacher I am using the fork. पंजा चिवरता वायु. सही बोला कांटा चिवरता वायु. पंजा fork. उस fork sarachede, for example, walama, but I'm not able to eat that how to use, how to exactly use the fork.
जो उस पंजा में रवा खस्ता लेकिन पंजे सर द खोड़ले नशमा आया गोरा आई डोंट नो दैट हाउ टू प्रॉपरली यूज द फोक or how to eat with the fork. I don't know clear. De tamunga sewele shu. De tamunga basically gura manners shuwele. That is known as etiquette. Etiquette se the etiquette klashur muta da way how to use the thing exactly or how to utilize the thing exactly or specifically. Now when I'm not able to eat with the fork, it shows my etiquette. It doesn't show my manners. Lekin also for example the class ke naste ma and I have a question. And when I put forward the question, I first raise my hand and then I politely ask clear from the teacher that sir, I am a bit confused. With your permission, I'm going to ask a question or put forward a question. Ab dache come there, that is my behavior. And this behavior is simply known as my manners. No saka da way, manners today, manners clear the way of politeness show kai. While etiquette today, that basically shows that how to exactly use the specified tools or techniques. Simply that is known as your etiquettes. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now there are some examples. Sizuna der asanadi. Like go through kirawani ma. Jeta so idea clear shi. Gura different examples see. Your example bazita to explain kama. It is a bad etiquette to chew with one's mouth open in a public place. मतलब यो नफर दे. ओपन प्लेस से पब्लिक पार्क दे या रोड दे सही शुला नोगा जावला खुरी सही शुला बबल चिवरतो आयो पूरा अब दैट इज एटिकेट पुश योर चेयर बैक इनटू प्लेस अपॉन लीविंग अ डिनर टेबल इज अ गुड एटिकेट इट इज कंसिडर्ड अ गुड एटिकेट टू से प्लीज और थैंक यू टू समवन उनको चाहता प्लीज वेल मेहरबानी का या चाहता थैंक यू वेल जजाकल्लाह सही हुआ मतलब दा एटिकेट शो की did they kachata to know thank you ya please no no that syrup or syrup did they so hard consequences so bad consequences necessary safe no that is simply known as the etiquette no zaka shuru ki mata sto hoye che etiquette se de etiquette simply shows clear a non moral standards aga standards che dora harm serious consequences nalari hope inshallah a bit idea will be clear now the next thing which we are going to discuss that is ethics and law. Ethics today or law today. Let's start from the first ethics. Ethics today. Ethics is totally about what is right and what is wrong. Ethics means the way what is good and what is bad. While law means the way, law means sirf the way what is lawful and what is unlawful. मतलब ethics today the society code of behavior सी. The society's code of conduct सी. चे आया खलक कम यो चीज़ ला सही हुई और कम यो चीज़ ला गलत हुई. लेकिन ला चिकम दे कानून चिकम दे दा वही चे आया कम यो एक्शन अकॉर्डिंग टू कानून दे और कम यो एक्शन अकॉर्डिंग टू कानून न दे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ नोरम सादा अल्फाज के ला चिकम दे द कोडिफाइड फॉर्म दे सही हुआ कोडिफाइड फॉर्म मतलब इट इज डिफाइंड इट इज एक्सप्लेन्ड सही हुआ इट हैज अ शेप योर टेक्स्ट फॉर्म दे योर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म दे सही हुआ योर पब्लिश्ड फॉर्म दे लेकिन एथिक्स चिकम दे द योर सोसाइटी रूल्स दी यो सोसाइटी की किदेशी यो रकम रूली और बल सोसाइटी के बल रकम रूली सही हुआ सो दैट इज द सोसाइटी कोड ऑफ एक्शंस अबाउट राइटनेस एंड रॉन्गनेस लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यो सोसाइटी दादा च खलक मेल और फीमेल बस के ट्रैवलिंग के ना यो सोसाइटी का मचा आगा फीमेल दे पर जाय प्रीरी some of for example the people that they have the more attitude the more tendency the more value that they will put the place clear for the females let's suppose in the buses lekin in other societies sayfula dase ke case nashtare it means some societies chede aga deta bada way che matlab female to zai pre na de bale societies che kam de aga deta khawi it means these are the socially acceptable rules a code of behaviors about right and wrong lekin la da se na de law is defined law is codified for all like for example yo kas dega qatl ki ab qatl de para सही हुआ आगे दे para khpala dafa da it has clear a codified code che matlab आगे तक कम सजा दे that is defined everywhere no tolo societies ke सही हुआ tolo matlab all over the country everybody सही हुआ आगे दे para that thing is defined so that is the difference between ethics and law like no difference paki guru ethics are like rules of conduct as I told you rules of conduct mean कार कवलो तरीके लेकिन द एथिक्स से द कार कवलो तरीके सोसाइटी ओरिएंटेड थी रिमेंबर दिस थिंग दीज आर अनरिटन रूल्स सही हुआ दा पदा से पेपर मने नविश्ता शवी नदी लक संगा चे कानून नविश्ता शवी मुकम्मल
نو ethics چې کوم code of conduct دی یا rules of conduct دی دا define مطلب دا define یا written form کې نه ده، دا موږ سره چې دا کتاب په شکل کې نه دي لیکن خلک بیا هم دا فالو کوي. لکه زه تاسو ته وایم فار ایگزامپل don't sneeze among the people یا between the people. صحیح شو؟ مطلب چې تاسو د کومه پرنجه ردی نو د خلکو کې دا پرنجه مه وایي. اوس دا چېرته موږ سره لیکلی فارم کې نشته دی لیکن خلکو کې دا یو ادب ته موږ ته پته ده. صحیح شو چې we have to follow this within the society یا people will follow this thing. So these are the unwritten rules. نو ځکه دا وایي چې for example doctors have unwritten ethical rules or practices that they follow to just because it is the right thing to do. They have the responsibility to take care of you to the best of their abilities. So that is ethical, correct for a doctor to do his best to help you with your medical sickness. But it's not a law that he has to follow. Doctor, that is the responsibility of the doctors. That the doctorano موصولیت ته چې تاسو چې کومه بیماری ده هغه کیر وکړي. حالانکه د الله طرف نه قانون طرف نه ډیفاین نه دی لیکن دا یو اخلاقی ذمہداری ده یو ډاکټر چې هغه د خپل پیشنټ چې کوم سیکنس دی کوم مرض ده سشول هغه علاج وکړي او هغه ټیک کیر وکړي. This is not a law but it is what it is ethical. صحیح شو؟ that is known as ځکه زه وایم چې ethics دی ethics are unwritten ethical rules اخلاقی رویې دي لیکن په لیکلو فارم کې نه دي. Second, most occupation mean jobs have an ethics that come along with the job. Like for example an electrician has an ethical responsibility to repair your house wiring correctly so that it works correctly and is not harmful for you. نو ګوره اوس یو چې کوم electrician دی د برق وغیره چې صحیح کوي. صحیح شو؟ برقی چې مونږ ورته وایو نو اوس ګوره برقی حالانکه دا ګوره دا قانون طرف نه ډیفاین نه ده چې برقی به لازمن چې د الکتریسيټي په دې قانون باندې به خلکو له صحیح کوي نو لیکن هغه څه د اخلاقی دا فرض دی چې خلکو ته صحیح کار وکړي تاکي خلکو له مشکلات چې کوم دي هغه حل شي. that is known as ethics. نو ځکه زه وایم these are the unethical تشوله unwritten rules یا or these are the actions of the people conducted clear within a society or accepted within a society. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now we are going to discuss some more comparison between law and ethics. This slide کې موږ دا ګورو چې آیا law او ethics کې فرق څه دی. نو اول ګوره meaning کې څه فرق دی. Law refers to a systematic body of rules that govern the whole society and the actions of its individual members. Simply stated, law چې کوم دی دا jurisprudence جوړي. کوم چې جوډیسي سیستم ده کنه صحیح شو عدالت وغیرہ سیستم چې کوم دی صحیح شو کوم چې جوریسپونډنس دی مطلب هایر لیول وکیلان تاسو ورته ویل شي صحیح شو دته جوریسپونډنس وای بیسیکلی اووی لا جوړي یو قانون په شکل کې او it is implemented all over the society here mean all over the country I'm talking about. Lekin ethics is a branch of moral philosophy that guidelines people about basic human conduct. लेकिन ethics सदा ethic यो फलसफा दा फलसफा about what फलसफा about moral mean इखलाक چې آیا خلک کم یو سیسته صحیح وای او کم یو اکشن ته غلط اکشن وای. لکه زه وایم فار ایگزامپل چور اوس چور صحیح شو یا لویالټي نو ګوره چور چې دی خلک ټول خلک دي ته وایي چې چور ښه شی نه دی صحیح شو لیکن لویالټي چې کومه ده ټول خلک وایي چې it is good صحیح شو نو making good relationships clear within a society it is good. نو ګوره دا هغه خلکو هغه ګایډلاینز دي یا خلکو هغه بیهیویر دي چې کم په بره کې نور خلک یا سوسایټي وایي چې هاو دا صحیح دي وایي کوي. that is known as ethics. اب what is it مطلب دا دی چې لا څه دی set of rules and regulation simply and دا څه دی set of guidelines mean دا موږ ته guidelines راکوي دا موږ ته road map راکوي چې which action is right and we have to follow. Simple stated, governed by government and governed by individual legal and professional norm. Simply code of conduct په شکل کې expressions دي expressed and published in writing. لکه څنګه چې ما تاسو وې چې ګوره لا همیشه یو کتاب په شکل کې شایع کیږي that is expressed codified form کې صحیح شو that is published یو کتابچې په شکل کې موجود دی. لیکن ethics چې کوم دی ولې چې دا code of conducts دي they are abstract د صرف تصوراتي دي خیالي دي د دې سره ریټن فارم سره نشته دي ولې چې یو سوسایټي کې یو سیس فالو کیږي په بل سوسایټي کې بل سیس فالو کیږي صحیح شو. نو اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې یو ار هیلپینګ اوټ سمون تاسو چا سره کومک شي اب تاسو چا سره کومک شي یا تاسو چا سره کومک کیږي آیا اٹ از ریټن سمویر that Mr. ABC you must have to come up with someone no not at all. So that is abstract that a written form کې نشته دا موږ سره کتابچې په فارم کې نشته دی.
then that is violation. Violation of law is not permissible. मतलब چې rules کله هم یا law کله هم هغه violation خلاف ورزي موږ نشو کولای. چې څوک هم هغه خلاف ورزي کوي definitely هغه باندې به جریمه, imprisonment or fine or both دا به باندې implement کیږي. لیکن there is no punishment for violation of ethics. په ethics باندې violation نه کیږي. صحیح شو؟ لکه څوک خلک چې کوم دی ethics violation کوي ولې چې دا society's expectations دي, نو په دې باندې violation نشي کیدای. Simple as that. Objective is today, law is created with an intent to maintain social order and peace in the society. لا ولی قانون ولی جوړیږي چې کنټری کې سوسایټي کې امن راوستي شي. پہلا خبر. سیکنډ, خلکو کې فار ایگزامپل یو سوشل آرډر پکې راوستي شي چې آیا سوسایټي دا کار وکړي دا کار ونه کړي, دا کم چې خلک دی سوسایټي کې دا پروټیکټ شي. صحیح شو؟ اباوت د نیگیټیو اکټیویټیز لکه فار ایگزامپل مرډر دی. اوس یو کس چې کوم دی هغه قتل کوي, نو قتل ګوره قانون کې ډیفاین دی که څوک قتل کوي او څنګه کوي هغه به څه پنشمنټ. نو خلک لا څه وکړله, لا یو ریسټریکشن ولګوله چې خلک دا قتل ونه کړي, ادروایز هغو ته به سزا ملاویږي. لیکن ethics کې دا شی نشته دی. ethics are made to help people to decide what is right or wrong and how to act. بلکې ethics موږ ته څه وایي؟ ethics موږ ته دا وایي چې آیا کم یو څیزونه صحیح دي او کم یو څیزونه غلط دي. فار ایگزامپل how to treat with the teachers, how to treat with the parents. اوس دا څه دي؟ دا ټوټل چې کوم دی صحیح شوله دا صرف او صرف ethics دی چې دې سره به ټیچرانو سره به رویه څنګه یا خپل پیرنټس سره به رویه څرنګه. دا غي objective په لحاظ سره یو بل نه جدا دي. and last is binding. law has a legal binding as I told you چې قانوني شکل دی. ethics don't have binding. مطلب دا چې کتابچه یا دا چې فار ایگزامپل یو داسې بک په ټایپ کې یا کوډیفاید دغه کې نه لري. hope inshallah a bit idea will be clear. now the next that is law se kanun. already we have discussed kanun se means rules and guidelines approved by a state for the public. shuru ki maas aasa hue che kanun se kanun yo codified form de ye government che kam de legislation pass ki ya jurisprudence che kam de ago yo kanun shakal jod kari overall country de para, overall society de para, overall company de para even as well. so therefore that way law and ethics are not the same thing. already we have discussed چې law او ethics چې کوم دي دا جدا جدا دي. law چې کوم دي صحیح شوله rules regulation دي. ethics چې کوم دي هغه rules of behavior دي یا rules of conduct دي of the humans. خلکو صحیح او غلط کارونو نشاندهی کوي ethics. او law چې کوم دي دا restriction لګي چې دا کار کوه صحیح دی او دا کار مکوه, don't do this. صحیح شوله punishment به پناویږي. so the question is that is an act legal is different from the question is an act ethical. دوه different خبرې دي. یو کار چې کوم دی هغه لیګل دی او یو کار چې کوم دی هغه انیتیکل دی. دا جدا جدا دوه کیسز دي. دا کیسز به تاسو له ایکسپلین کوم دا ګوره. therefore an action might be unethical. کیدای شي یو کار چې کوم دی یو نفر یو کار کوي هغه کیدای شي unethically لیکن but not necessarily illegal. ضروری نه ده چې هغه به غیر قانوني هم وي. لکه فار ایگزامپل it might be unethical to lie to your family. تاسو خپل فیملی سره دروغ وایي. ګوره اوس دروغ ویل چې کوم دی دا چې کوم اکشن چې you perform that is basically ګوره دا اکشن چې کوم دی صحیح شوه which you have performed. اوس دا ګوره لای چې کوم دی مطلب دروغ ویل دا صحیح ده unethical دی. لیکن ګوره دا that is not necessarily illegal. لیکن دا غیر قانوني خو نه دی. نو ځکه په دې اساس باندې some actions they are illegal. صحیح شوه. لیکن some actions clear they are legal and some actions they are legal but unethical and some actions they are illegal but unethical. ګوره دینه ما دوه کانسپټ راخستې دي. نمبر A, an action can be illegal. یو کار چې غیر قانوني دی but morally right صحیح دی. an action that is legal. یو کار صحیح شوله هغه قانوني دی but morally wrong. لیکن morally چې کوم دی ethically هغه غلط دی. څنګه؟ now let me explain example. ګوره an action can be illegal. یو داسې کار چې هغه غیر قانوني دی but morally right صحیح دی. like for example helping Jewish family to hide from the Nazis was against German law in 1939. ګوره نو دا چې کوم بیسیکلی د جرمن لا په مطابق دا کار چې کوم د 1939 کې کوم چې نازیز دغه منې شوی او صحیح شوله هټلر چې ورته وایو نازیز واز بیسیکلی دا هټلر آرمی. نو ګوره خلکو چې ته جیوز ته يهوديانو لا هغه ټایم کې چې دی نو پناه ورکوله. نو چا چې پناه ورکوله حالکه ګوره هغه لا قانون کار کو صحیح شو illegal کارو. لیکن other on the other side such the morally right act the your right act. I would like to explain with a very common example. Suppose take the example of UAE.
उस तاسو یو ای एग्जांपल راوالي یو ای کې خلک چې کوم د ډاکټر چې کوم د بغیر د ډاکټر پرسکرپشن چې کوم د چاله دوايي نه ملاوي دا به ټول تاسو لپاره پته دلته هم قانون شته ته چې اجو دا خبره ده some people follow and some don't follow لیکن let me give you an example अब take the example of یو ای کې چې څوره پورې ډاکټر پرسکرایب کړی نه ته شورا نو دوا چې کوم د چې کوم درملتون ولا دی ته فارماسیست چې کوم د اچاله دوا نشي ورکولای او سپوز یو کس چې د هغه ډیر زیات مریض دی بس مړی مرګ ته راغلی دی صحیح شو اوس هغه درملتون ولا ته وایي چې سر پلیز هیلپ می اوټ صحیح شو اینڈ ګیو می د میډیسن ګوره اوس درملتون ولا څوک زړه په خوږی او څوک هغه دغه ورکی دوايي ورکی ګوره اوس کار خو ایلیګل کړی دی صحیح شو the car basically the act clear of that person the pharmacist is illegal lekin on the other hand صحیح شو he help him out so therefore morally right action so therefore sometimes some actions are illegal but morally right लेकिन on the other hand we have some action that is legal कानूनी लेकिन other side के से अखलाकी तौर के गलत है like for example suppose we are lay out to someone मतलब दा दे organization ना यो कस चिकम दे अगर delete के अब गुरा suppose I'm going to hire a project I'm going to hire some 2 or 3 people there for a project چې د 3 میاشتو لپاره دی اچانک for example recession رالو نو اوس organization څخه د خلکو ته چې کوم دی lay off ورکی lay off مطلب delete کی organization نه ته شول quit کی organization نه اوس قانوني خدا صحیح دی چې کله هم for example داسې situation راشي organization نو خلک ته fire کوي یا for recession راشي نو خلک به فارغ قانوني خدا صحیح دی لیکن on the other hand سیکور morally سے morally this action is a wrong action hope inshallah a bit idea will be clear पूरा religion and morality मजहब को common definition दे कि मजहब से दे alhamdulillah our ethics is derived from the religion simple as that صحیح شو مونږ خدا بلیو کوو چې زمونږ چې څوره هم اخلاقیات سټانډرډ دي دا هر یو شی چې کوم دی الحمدلله سنت او قرآن مجید نه ډیفاین دی زمونږ د مذهب کې ایچ اینڈ ایوریثینګ از کلیر نو ځکه دا وایي چې خلک داسې دوه ډلې وي یو ډلې وي some philosophers think that morality is based on religion which means that it is the religion that provide moral guideline मतलब دا مونږ خلک یو صحیح we people are هغه خلک چې مذهب لري خدای باندې یقین لري دا هغه خلک دي دا وایي چې هر څه مذهب نه ډیرایو دي لیکن بل ډله چې کم کمیونیسټو صحیح شو هغه خلکو به دا وایي چې نو مذهب لاندې دی صحیح شو او مورالټي چې کومه ده هغه پاسه ده نو دا د ریلیجن از ا سورس اف مورالټي بٹ مورالټي از ناٹ کمپلیټلی بیسډ آن ریلیجن نو کنکلوژن د دې دوه کنکلوژن دا دی چې ریلیجن از ا سورس اف مورالټي ریلیجن نه مونږ ته مورالټي ایکسپلین کیږي لیکن هر یو چیز چې کوم دی هغه ریلیجن نه ایکسپلین نه دی لیکن زمون خپل عقیده دا ده چې alhamdulillah چې سوره هم مطلب morality خبره دي سوره هم اخلاقی خبره دي these are basically defined clear by the religion ها سنه داسې سيزونه شته دي صحیح شو چې these are defined by the society hope inshallah a bit idea will be clear لیکن موږ preference چې کوم دی هغه اول preference چې کوم دی هغه religion د ورکو بیا چې موږ دا believe کوو چې things are derived from the religion now we are going to discuss the theory of relativism sometimes it is known as theory of ethical relativism and sometimes it is known as the ethical relativism theory dora takriban yaw sis de now let me a bit explain that what does it mean ethical relativism is basically a theory that because different societies having different ethical beliefs so there is no rational way of determining whether an action is morally right or wrong other than by asking whether the people of this or that society believe it to be right or wrong by asking whether people of a particular society believe that it is. In fact, the multiplicity of a moral codes demonstrate that there is no one right answer to an ethical question. Like for example, the best a company can do is follow the old age. Like for example, when in Rome, do as Romans do. In other words, simply stated, we can say that there is no absolute moral standard. Simply stated. So on the other hand, ethical relativism makes clear the philosophical assertion that there is no standard of right or wrong apart from the morality of a culture. Simply stated. Hope inshallah a bit idea will be clear. I would like to explain the concept of the theory with simple alfaz explain kama chukura relativism se to relativism na pehla yo do term tasu zda kai that is one is absolute and one is relative
اکثر به تاسو میثس کې او سټټیسټکس کې دا لفظ ډیر زیات اوریدلی ګوره ون از ابسولوټ هغه سیستوي چې ټولو لپاره یو وي او ریلیټیو هغه سیستوي چې هر یو لپاره جدا جدا دی لکه زه وایم فار ایگزامپل I have a group of people the group کې I have 10 people and now I'm making a law and this law is clear for all the group members صحیح شو اب that is absolute law Relativism سوی Relativism دا وای چې نه 7 خلکو د لپاره یو رقم لا دی او 3 د لپاره بل رقم لا دی صحیح شو مطلب چې 7 خلکو د لپاره کم لا دی هغه لا د 3 خلکو د لپاره نشته دی out of 10 اب that is known as relativism سو اوس دلته relativism ethical relativism concept دا دی چې ګوره هر یا سوسایټي چې کومه ده هغه یو بل نه جدا ده each society each country clear each context is different from one another whatever is happening mean I'm talking about standards whatever standards are in one society might be clear considered not clear good or for example bad in another society मतलब यो society बला society ना जुदा दा چې कम standard पर यो society के follow कीगी ज़रूरी ना दा چې same standard چې कम दे आप बल society के हम follow कीगी या यो society के چې कम चीज़ ला संग judgment कीगी ज़रूरी ना दा چې बला society हम आगा चीज़ ला same judgment की like I would like to give an example Let's take the example of Hindu society and Muslim society. Gura Hindu society ke kama gata waha da sayfula aga da nakhuri. Agoi judgment se de sayfula whatever kama reason de lekin agoi judgment se de che da khakar na de. Lekin Muslim society ke che sayfula gata waha che kama da mun khuru da mun judgment nur se di. Ab mean one action is acceptable in one society. The same action is not acceptable in another society. For example, take the example of Malaysia. उस public place के मलेशिया के मतलब यो नफर चे कम दे आगा चुंगम खुरी पर public place के पर पार्क के पर रोड मने नो आगे माने जरीमा की लेकिन अंदा का केस चे कम दे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नष्ट दे it means some standards are acceptable in one society लेकिन same standards they are not acceptable in another society is it so zaka da way ethical relativism theory da way चे multinationals सशुरा multinational societies different ethical beliefs हर यो society चे कम दे आगा यो बल न जुदा दा सशुरा और हर यो society और हर यो आगे ethical beliefs चे कम दे आगा यो बल न जुदा दी नो मुंगा दा निशु वेले सशुरा चे no one right answer to ethical questions मतलब चे पर यो society के यो चीज ला मतलब यो answer दे नो same answer चे अब बल society के हम हुई now let me give an example take the example of polygamy polygamy मतलब दा दे چې मतलब ګوره یو میل چې کوم دی ادري خزي کولای شي اب اسلام کې مسلم سوسایټي کې مطلب یو میل چې کوم دی هغه درې خزي کولای شي that is possible لیکن یورپین خلک په دې باندې کوېسچن ریز کوي چې لکه یو میل چې کوم دی ادري خزي کولای شي نو یو فیمیل چې کوم دی ادري سړي at a time ولې نشي کولای it mean one thing is acceptable in one society لیکن the same thing the same concept the same standard is question mark in another society no ethical relativism theory simply stated that that's clear multiple societies clear having the multiple standards so something is judgmental in one society might be that will not be absolute clear in another society that was a concept of ethical relativism theory now us ethical relativism theory simply state that relativists are of the opinion that morality need not rest on religion but ethics are just what a particular society happens to believe what is right and wrong or simply stated we can say morality is something that is related to particular society what is right in one society may be wrong in another society like for example take the example of individualism and collectivism gora us zamu chikam countries di सही मतलब पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया सही जापान चाइना दा खलक ची कम दे दा पर कलेक्टिविज्म बने बेस की लेकिन कम ची यूरोपियन कंट्रीज दी सही मतलब दगरा वाले सूरा हम ची स्पेन दे सही अमेरिका वाले देना अलावा नूरम ची कम यूरोपियन कंट्रीज दी आगा खलक ची कम दे आगा पर इंडिविजुअलिज्म बने बेस की they have their own views about the individualism and we have our own views about the collectivism so means something is right in one society might be that is considered wrong in another society देना thousands of examples see सही हुआ like for example gay marriage अब gay marriage दे in some countries in some societies that is proper legal acceptable दे लेकिन gay marriage कम ते दलता acceptable न दे सही हुआ मुंग ये तो ethically not acceptable way this thing था so ज़्यादा way कि something is right in one society may be wrong in another society so ethical relativism that concept way जो पूरा कम यो judgmental मुंगा खो सही हुआ that is clear with according to that society's standard अगर सिर्फ और सिर्फ अगर relative दे अगर society पूरे मुंगा दान निशु बोले कि यो society बल
society mane by yo standards ki munga comparison ko. No, something is good in one society, that is limited to that society as well, and something is bad in another society, so that is clear limited to that society too. Example मेरा खास से देखो abortion सही हुआ. अब abortion चिकम दे दा यो country के चिकम दे दा ban दे, लेकिन abortion पर बल country के that is acceptable दे. मतलब in Japan चिकम दे that is clear an immoral act. Abortion is an immoral act, but in Ireland people believe to be not permissible, and in Japan it is permissible. मतलब वो उस आयरलैंड वाला या इस्लामिक कंट्री वाला, मलेशिया वाला, इंडोनेशिया वाला, पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला वो abortion चिकम दे that is banned. मुंग न मनु government mnemani सही हुआ, इस्लाम mnemani. लेकिन when we are talking about Japan चिकम दे सही हुआ population controlling दे पारा permissible थे, government allowed कई. So abortion same act clear they acceptable in another country, but that is clear unacceptable in some societies, and that is a common example. Same is the case of relativism and business. So relativists like Albert Carr are of the opinion that business has its own norms and rules that is different from the society. Sanga chima sa so which kula relativism concept chikamte andaga relativism concept chikamte da pa business mane hum apply ki. Matlab business organization corporation yes they are the part of the society, lekin business te para chikam rules regulation di kidishi aga society na lag judai. Society की अगर शे नहीं, लेकिन बिजनेस के that is acceptable. Like for example पूरा contract, उस बिजनेस के हर यो चीज चिकम दे that is contract. सोसाइटी की मुंगा मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट ना फॉलो को तो वर्बल खबर की, लेकिन बिजनेस के चिकला मुंगा खबर राशु हर यो चीज चिकम दे आमुंगा पर कॉन्ट्रैक्ट बेस मैंने कहूँ. सेम इज द केस ऑफ द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, that what is right in business may be considered wrong in society. Like for example marketing strategy, उसको different marketing strategies थी सही हुआ. marketing strategy their organization दा सीधी चाह कला advertisement की. No, they are basically presenting their products extraordinary, exaggeration चुवरता वही सही हुआ. या sometimes they are concealing fact in the advertisement. Yeah, for example, yeah, sometimes they are presenting their products clear at a very high peak. To move the exaggeration. Up exaggeration in the society that is not acceptable. सही हुआ. दिन अलावा नूर मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी that is acceptable in one society, सही हुआ, लेकिन not acceptable in another society. दिन अलावा गुरा बिजनेस के अक्सर एडवर्टाइजमेंट के सही हुआ मुंगो गुरु कि मोस्टली फीमेल प्रोडक्ट या मेल प्रोडक्ट से कम दे सही हुआ that was basically advertised by the female like razor. लेकिन आया सही हुआ that is acceptable in the society? No, it is not acceptable in the society. नुज़का दावई चे relativism and business चिकम दे सही हुआ business is a part of society, लेकिन business चिकम strategies दी business चिकम for example seasonally सही हुआ these are different from the society. Hope inshallah a bit idea will be clear. The next slide, that is moral principle. What is moral principle? When a person accepts a moral principle and when that principle is a part of his personal and moral code, a person is strongly motivated toward the conduct required by the principle. If violate the principle will feel guilty. For example, not to tell lie. Simple what is moral principle? Moral principle मतलब दा दे जिस जान जुन दे पारा यो इखलाकी उसूल जोड़ कमा और आगा उसूल चिकम दे दखपल जुन आगा उसूल पर मुताबिक कैरी कमा सही हुआ. For example, when I want to spend my life and I'm making a moral principle clear for my life, and then I promise with myself that I will spend my whole life with that principle. Because it's also I will pray 5 times a day. When I will pray 5 times a day, I will spend my whole life, or I will include this principle into my life. Now this, when I spend my life according to this principle will be known as my moral principle. Like for example, not to tell a lie, when I spend my life according to this, and I will for example put this principle into my life, and my life will be with according to this principle, so this principle will be a part of my life as a whole, so this is simply known as my moral principle. Always I will help out the people. Is it? I will help out the needy persons. I will never ever, for example, tell a lie. That tool moral principles. Those principles which are becomes a part of your life clear permanently. And when the individual life clear is expanded according to those principles, such principles of the life principle is known as your moral principle. Detamunga life principles hum wayu. And the last slide, that is conscience. Conscience simply means taso zamir. Munchivirta wajdan wayu. No, conscience is a little voice inside of us that guidelines us in our
action. Simply stated, ګوره اکثر چې دی موږ کله هم right or wrong action کوو صحیح شو، نو زموږ چې کوم وجدان دی دا موږ ته دننه وایي نه کوي چې Mr. ABC or Mr. XYZ you are performing a good action, do it. And sometime our wajdan say to us that Mr. ABC you are not performing clear well. For example, you are not doing a good action. Like for example, کله کله موږ خپل والدین سره جګړه وکړو، بیا چې کله لږ ځان ته کینو نو ګوره زړه چې دی هغه لږ پښیمانه وي چې یاره ما د خپل والد صاحب سره یا والدې صاحب سره دا څه وکړله صحیح شوه، نو بیا موږ then we feel remorse, then we feel regret. That is the inner voice which guideline you that you are doing a wrong action or you are not doing a wrong action. That little voice which help you out that either you are performing a good action or either not performing a good action, that is known as your, the little voice is known as your conscience. Hope inshallah a bit idea will be clear. Thank you so much.